So if you haven't seen this, which I doubt, this is the key art new for Tekken 8, right? And I'm sure you'll be seeing it moving forward many, many times. よく見るとこの和也の背中から黒いオーラみたいなものが出てたりして、これがデビルの羽っぽくなってたり、鎖、ね、2人の間に鎖があったりして、この運命の呪縛みたいなものを、示しているキーアートになります。So some of the design elements to notice are the kind of black smoke-like elements coming out of Kazuya's back that kind of show off the devil wings, right? And then also you see fragments of a chain around Jin and Kazuya, and this kind of shows the chain that binds them to their individual fates, right? So these are some of the elements that went into the design. そういえばストリートファイター6もなんかキーアート出てましたね。So Street Fighter, they showed off their key art too, right? I think. みんな見ました？あれ、Did you see あれ it? 大好きって人みんな手を挙げてください。I love that art. Please raise your hand if you thought that. Okay. でも Street Fighter 6 key art that they announced. Yeah. キーアート。あれなんか急に減ったぞ what? ね。The hands went down. まあで I don't know も what happened. そうか、じゃああんまりみんな気に入ってないのかな。So not a fan favorite, huh? わかりました。じゃあカプコンさんに言っときます。はい。Okay. He'll tell Capcom. Thank you. はい。まあこのタグラインのフィストミーツフェイトっていうのも、まあ自分のね拳で運命を切り開くとか、向き合うとかそういう意味がありますので、このタグラインもぜひ皆さん、いろんなところで使ってもらえたらと思います。So the tagline "Fist meets fate" I think is new for this announcement, right? You'll be seeing it a lot moving into the future, but you know, you guys are all fans of the series, so you can probably recognize it's the Jin and Kazuya and all these people with lots of power and martial arts techniques are kind of trying to defy their destiny and to try to make their own way. はい、じゃあ次のネクストスライドプリーズ。はい、今回ね当然、ジンとカズヤが、戦うということになります。今回の鉄拳8の、物語のスタートは鉄拳7からだいたい半年経ったところだというふうに覚えておいてください。So this time we'll be having Jin facing off against his father Kazuya for the two main characters in the storyline, right, for Tekken 8. But please remember, this storyline picks up 6 months after the end of Tekken 7. Okay. はい、じゃあネクストスライドプリーズ。はい、まあジュンがはい、ありがとうございます。Thank you very much. まあツイッターでもちょっと話しましたけど、ストーリーにも戻ってきます。キャノンストーリーに戻ってきますし、ちゃんとプレイヤブルです。はい。So the return of Jun Kazama, right? So not only is she going to be part of the canon story this time around, she's also a playable character. まあ非常に北米アメリカを中心に、人気のある、キャラクターなんですけど、一つここでこれ結構メディアのインタビューでもだいぶ聞かれたんですけど、皆さんに誤解を解いておきたいのは、鉄拳3の後、鉄拳3じゃねえな、2の後か、に、ジュンがなぜか死んだっていうふうに解釈している人が多いんですけど、我々公式にはずっと消息不明、行方不明とか消息不明ってキーワードしか言ってなかったので、言ってましたね。はい、なので別に死んだと確定していたわけではないということを、だいたい26年ぶりぐらいか26年ぶりぐらいにちゃんと誤解を解いておこうと思います。はい。So just regarding June, you know, a lot of journalists during interviews and such asked this, but June wasn't dead. Some people kind of assume that after the end of Tekken 2. That's not the case. Harada's always been very consistent that she was just missing, was the official statement. So please, yeah, keep in mind, she's not dead. はい、まあ結構キャラクターのこのコスチュームなんかも、意外と凝ってるので、まあ実機映像、実機のねプレイとかをできる日を楽しみにしててほしいと思います。あれ島崎さんでしたっけね。So yeah, the costume you can see is different. It's been renewed this time for Tekken 8. You know, this is the first time in what 26 years or so. So it's you know, quite a big deal that she's returning.
and we hope that you'll get to see more of the costume and the fine details moving forward. ちなみに、みんなから見ると右下かな、右下のスクリーンショットの、ジュンがこうやってジンに胸に手を当ててるじゃないですか。これなんとなくストーリーモードの中のなんか一シーンに見えると思うんですけど、カットシーン全部含めて実はジュンのレイジアーツなので、この後ジンはものすごいダメージを食らうっていうのが実際です、はい、ゲーム中では、はい。So you have several screenshots on the screen right here, right? The bottom right, it looks like Jun is reaching out to her son Jin and like healing him or something, right? But that's actually one cut from her rage arts. So he's actually being like destroyed when he's getting touched by that. So. なのでこれ皆さんプレイヤブルになったらこのトレーラーでやってたことは皆さんプレイヤーとしてできますので、はい。So when you actually get your hands on the build at some point, you'll actually be able to try out her rage art and see damage and such. はい、じゃあネクストスライド。はい、これもご存知の通りですけど、実はプレイヤブルとしてはちゃんと過去3作使えるようにはしてたんですけど、先ほど言ったようにいわゆるキャノンストーリーに戻ってくるのが、現時点だと26年ぶりぐらいかな、四半世紀以上経って、戻ってくるということになります。So as you can see here, this is the third time that she'll be playable. She's been playable 3 times in the series so far, and actually, but the canon story-wise, she hasn't appeared since Tekken-2. So that's like 26 years, right? Maybe longer than some of you guys have been alive, huh? はい、じゃあネクストスライド。はい、今回初公開になりますけど、この風間淳のコンセプトアートです。これは、ベヨネッタなどでも有名な、島崎まりさんというデザイナーの方にデザインしてもらった、ものとなります。So this is something that you probably haven't seen yet, right? We're showing it for the first time here. It's some of the rough illustrations that our artist came up with for the character. But the design itself was actually done by Mari Shimazaki, which you maybe know from Bayonetta and her work on that series. ベヨネッタ以外だと鉄拳だと前作でいうと、女子だっけ？女子だっけ？違う、女子もやってもらったけど、あれだね、平八の嫁さん、かずみさんです。かずみさんも、島崎まりさんでしたね。And also you've seen her do some work on the character design in the past. For example, Kazumi, Heihachi's wife in Tekken-7 was done by her as well. OK, next slide, please. はい、これもかなり貴重な、めったにこういうのあんま公開しないんですけど、風間淳のイラストを描きたい人とかコスプレしたい人がたくさんいると聞いたので、公開します。これも全部島崎さんのコンセプトスケッチですね。これをもとに我々モデルを作り起こしてます。So we hardly ever show stuff like this in public. So this is something we wanted as something special to show you guys today. This is actually some of the fine details that we were doing when we went back and forth with Shimazaki-san about the character design. So I think we know that Jun is extremely popular with the fan base. And there's probably a lot of people who want to do, draw illustrations or maybe do some cosplay of her. So we thought this might interest you guys. はい、コスプレしたい方はスクリーンショット撮りましたか？はい、次行きますよ。Did you take out your screenshots and get it down? OK, next slide, please. はい、ここに出てるキャラクターは、はい、ジャックを除いて全員プレイヤブルです。はい。So all of these characters you saw in the trailer, but except for Jack 8, they're all playable. He's joking, obviously. Sorry. 嘘です。はい、ジャックもプレイヤブルです。はい、Of course, Jack is going to be playable as well. これモデルを全部実は、ゼロから作り起こしてます。コスチュームデザインも、何のキャラかわからないようにならないぐらいリニューアルして、でモデリングも骨構造も全部ゼロから作り直してるので、もう、正直めちゃめちゃ、開発費がかかってます。
So you probably already noticed that the characters look quite different. We actually I mean, like we made the models from scratch this time for Tekken 8. So just starting from zero base for all of these, and the design we changed quite a bit. But one of the important elements we had to keep in mind was to figure out what made that character iconic and to keep something about them to allow all the fans to recognize who it was, because the designs are quite different. はい、開 Sorry, 発 sorry, I forgot this one Okay. point. Also, not just the appearance, but the rigging and the models and everything are quite different. So you should see that affect the game throughout. はい、開発の都合上も含めて、たまたまこの、ね、キャラクターが先に出てきましたけど、皆さんが、待ってるキャラクターも、徐々に公開できたらなと思ってます。So the reason we're showing these characters now is just, the development process. These are some of the ones that were implemented earlier on in the phase. So we're able to show you in more detail, etc. That said, moving forward, we'll have more opportunities to show more characters and hopefully some of the characters you guys are waiting for. ちなみに初期キャラクターはゼロから作り起こしている割には割と多いと思いますね。他のあえて競合他社製品と言いますけど、競合他社タイトルに比べると初期キャラは結構頑張りましたので、今後の情報に期待しててください。And Harada and myself feel all the pressure from you guys about your fan favorites being in the game. So it's really tough because we made everything from scratch, right? So to have such a large character roster that we've had in the past and that you guys expect was something we really tried hard and poured a ton of development fees into it, right? And although we can't tell you a number, we can say it is pretty respectable compared to some of our competitors that may have been showing their stuff off recently. We won't name names. はい、開発スタッフはすごく頑張ってくれているので、皆さんがたくさんポジティブに応援してくれれば1キャラ2キャラぐらいさらに増えるかなと思います。はい。So our dev team is hard at work on trying to make all this work in the timeline that we need. But if you guys show them some love on social media and positive reactions, maybe they'll be motivated to sneak in one or two more. So yeah. はい、next slide please。はい、今回のバトル、ゲームシステムの、キーコンセプトを我々はアグレッシブというふうに定義しています。Regarding the battle system, obviously one of the key concepts here is going to be aggressive. That's kind of the word that we're using to describe it. なんだろう、ストラテジー的にもそうだし、ステージの、破壊表現だったり、あとキャラクターのエフェクトですよね、打撃のエフェクトだったり、そういう表現も含めて、今回ちょっと攻めていきたいなというふうに思ってます。So what's important is this is obviously to describe the strategy of the gameplay itself, but also the environmental destruction and the way that's portrayed, as well as the character effects and all of those things that show up in the battle. All of this was designed around this key concept. はい、トレーラーもうちょっとね尺を取ってしっかり、こういうところ見せたかったんですけど、なかなかねああいう大きいショーだと、ちょっとね秒数とかもすごく厳密に決められちゃってるんであんまり見せれなかったので、少しだけ、本当はちょっとあのシーンもうちょっとこれぐらい長かったんだよっていうのを、細かいとこですけど見せたいなと思ってます。So we realized, the trailer was a bit short. We actually kind of wanted more time, but those big shows are what they are, and we all know about the stage and what happened there. But today we did want to show you a little bit more about, this is actually what we wanted to show. So we have some longer stuff for you. はい、ネクストスライドプリーズ。これですね。はい、これバトルステージなんですけど、どれぐらい壊れてるかっていうのをいろんなカメラで3点ぐらいちょっとカメラ変えて見せてます。So this is actual in-game footage in the battle system, and we have 3 different versions from different camera angles just to give you a better picture of it. はい、今すごい盛り上がりましたけど、これぐらい盛り上がるような破壊をしたりとか、ステージの、
見た目の変化だけじゃなくて前作同様、ステージが広がったりとか爆発したり。ね、高さが下に落ちたりとかそういう要素はちゃんと入ってます。So we're glad you're excited about what you're seeing so far, and that's how the system's going to play out and how dynamic and explosive it is. But as you can see, it's not just a visual effect of the stage; it actually changes the gameplay as the stages widen, or maybe you drop to a different area, etc. So yeah, it's extremely still an important element of Tekken. はい、NEXT スライド please。でこれが、はい、レイジアーツですね。はい。Paul's Rage Art. はい、ちなみにポールの髪の毛下がってますけど、ね、詳しい方はみんな気づいてると思いますけど、鉄拳って4がつくシリーズもしくは4の倍数でポールが髪の毛を下ろすって法則があるので、今回は下ろしてます。だから次回はおそらく鉄拳12でもう一回下ろすことになると思います。One key element to notice is Paul's hairstyle is not the iconic skyscraper look, but down, right? Last time we saw this was Tekken 4, so there's actually kind of unspoken rule that in 4s, Paul has this hairstyle, 4, 8. So, Tekken 12 maybe? はい、ちなみに、これも今日初めて言いますけど、ポール元の髪の毛のがいいっていう人はカスタマイズでちゃんと戻せるので、心配しないでください。And we haven't mentioned this until today, but if you are one of the group that likes Paul's original skyscraper hairstyle, that'll be available for customization, so we got you. はい。ありがとうございます。はい。で、次はですね、ヒートシステムについてちょっと触れたいと思います。ヒートも、もう少しだけ見えやすい形で、このシーンがちゃんとパワーポイントにあるので、ちょっと見てもらいましょうかね。So next up, we want to show you a little bit about the heat, the battle mechanic, the new one. So we have some video of that to show you. Okay, next slide, please. はい、これちょっと、これ見ただけでもなんかいまいちまだわからないと思うんですけど、ヒートシステムは、まずレイジとは、関わりは基本的にはないです。レイジとはまた別のシステムになります。So maybe this wasn't apparent from the video, but this doesn't really tie to rage mechanics, So this is separate. で、技から今ヒートっていう状態に入っているように皆さん見えてると思うんですけど、もちろん技から入るヒートもあるんですけど、それ以外の方法でも、ヒートに入るっていうことができるってことだけお伝えしておきます。And so we can't tell you all the details yet about the heat system, but what we can say, we noticed many people saw the trailer and thought that only certain moves kind of initiate the state, but that's not the case. That's just in the trailer, but there are other ways to use this system. で、ジャックとか、はね、これ見たら分かると思うんですけど、なんか単発で終わってるように見えるんですけど、ラースもそうですね。ただジンとかを見てもらうと、こうなぜか1回ヒート発動してさらにキャンセルかかってると思うんですけど、この辺りも、実は発動のさせ方とかで、少し変わってくる。逆に言うとどのキャラでもジンみたいなことはできるということですね。And there's also some differences as well. You saw with Jack, and he just has kind of like an extra attack added on.
but other characters like Jin, for example, actually cancel out of some of their moves and continue. So there's various elements of this mechanic. So a lot of the characters can also do something similar to what Jin was doing. でこのヒートシステムの面白いところは、単純にね自分が使っているキャラクター、攻め方とか戦略が変わってくるってことはもちろんあるんですけど、それ以上に例えば僕、ね、ここにいるコアなプレイヤーの方はご存知だと思うんですけど、僕例えば、なんか例えば三島家とかは使ってたりするけど、キングとか使ってるとこ見たことないと思うんですよね。で僕実は今回のこのヒートシステムが入ったことによって他のキャラを結構触りたくなる、遊びたくなって、結構キングとかは相当僕にとってはですけどね、そのヒートシステムのおかげで、僕に合うキャラクターというか、なんか今回これいいなって感じでヒートを、こう使いながら、見せながら、相手をすごくこうビビらせて、いろんな技を当てやすくなる、投げやすくなるみたいな、そういうことができるようになってたりするんで、皆さんひょっとしたら今回自分の持ってたキャラ以外に、使いたくなるキャラが、増えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。So the heat mechanic is quite interesting because it adds another layer to the gameplay and actually makes some of the characters feel different because of the way their strategy or game style is affected because of this. So since you all are, hardcore Tekken fans, Harada usually only plays Mishimas or, Heihachi in particular, maybe Fen, but never King, right? But just because of the different way that King plays because of this addition of the heat mechanics, Harada was like just, oh man, this is awesome. I need to pick up King. And he's never been motivated enough to do that in the past, right? So, and then there's just other ways that it affects the gameplay, like maybe when he's picking King and he kind of scares his opponent to turtle up, and then he can do some other cool way of, some method of attack, etc. So just it makes the characters feel kind of new with this new mechanic. はい、あと、1個これ大きい噂がなぜか流れてて、結構ツイッターでもなぜかそういう質問が多かったんですけど、なんかサイドステップが今回ね鉄拳なくなってるんじゃないかと、いう噂がありました。はい、皆さんサイドステップ、今回はなくします。一直線の鉄拳になりますので、はい、よろしくお願いします。 So I don't know why, but there's some weird rumors online after showing the trailer TGA that Tekken has no sidestep. Oh my god. Right? So upon review, Harada said, yes, you're right, let's get rid of it. Now Tekken is just totally linear, so no sidestep. Sorry guys. はい、もうみんな笑ってるから。Are you laughing? So I はい、なくなるわけないですよね。サイドステップも横移動もありますので、ステージをちゃんと、場所とか位置関係を使った戦略っていうのはしっかり残っていきますし、それによって技を避けるっていうような要素もしっかり、残っております。So of course it's a 3D fighting game, sidestep, sidewalking are expected, right? The stages are all designed around that. You'll be able to strategically move around as you like. Also, evading moves, etc. with the right timing. Of course, it's in the game. ちなみにサイドステップとか横移動をなくして一直線の格闘ゲームにした方が、このステージ、背景のステージにかかるコストが半分ぐらいになるので、本当はまっすぐにしようかっていう話もしてたぐらいなんですけど、もちろん、そんなことはしませんので心配しないでください。Man, you don't even know. I mean, the cost in creating the stages in 3D so that at any time any player can move freely around, the cost is just so intensive to make sure that the game looks great at any angle for the stages. So if we could do away with the stages and get away with it, that would have our development costs. But yeah, I don't think that's going to fly. So. はい、じゃあ next slide please。はい、今後ねたくさんアップデート情報を言いたいと思いますので、楽しみにしていてください。次はねファイナルアムステルダムのファイナルあたりではもうちょっと情報出せるかなというふうに思ってますので、アムステルダムでも発売日は
言っちゃダメって今下からマーケターからマーケティングプロデューサーから発売日は言うなって言われてるんで、アムステルダムで発売日は言わないけど他の情報みんなが楽しみにしているような情報いくつか出せていけると思ってますんで、アムステルダムのファイナル皆さん、楽しみにしていてください。So, yeah, I know that we've been releasing details periodically, and I know you always want more. So we hope you still will stay tuned for updates. And I know just waiting with no end in sight is tough. So maybe to expect something around the finals in Amsterdam was a good time. Regarding the date, we were just told by the marketing producer, no, you can't do that at Amsterdam. You're crazy. No way. So we can't say a date, unfortunately. But you know, in finals, we always try to prepare something that you guys will like. So we hope you'll look forward to that. はい、じゃあ次のページでお願いします。Next slide, please. はい。はい、というわけで、鉄拳7の、情報も少し、まだ8が出るまで時間があるので、鉄拳7を楽しんでもらいたいということで、鉄拳7の大会、トーナメント情報などを話したいと思います。So I know everyone is excited for Tekken-8, but Tekken-7 is still doing quite well. And while you're waiting for Tekken-8, we still have a few cool things planned for you guys for the title. はい、ネクストスライドプリーズ。はい、おかげさまで、はい、ありがとうございます。1000万本到達しました。はい。Thanks to you all, we finally reached 10 million copies, which is quite an achievement. That's actually more than the Tekken-3, which was, you know, previously the highest. That's So. right. はい、まあこんなに売れても儲かるのは株主と取締役ばっかりなんで、僕らは全く恩恵はないです。So we're happy. The upper management and all the CEOs and stuff are probably happy because they get the money, and Harada and I don't get much of it. So, but you know, it's cool. Oh, and also Harada, you're here somewhere else in the picture, right? A different place? あ、俺？あ、そうですね。また僕が隠れてるらしいので、はい、皆さんで見つけてください。So Harada's like, we changed the placement of him. So you know, where is he this time? A little game you can play. はい、じゃあネクストスライドプリーズ。はい、これこの鉄拳ファンアートっていうのを、